Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. On Monday, the diplomatic hustle and bustle continued at the Carmelite Monastery with Prime Minister Viktor Orban welcoming former Austrian Chancellor Sebastian Kurz, according to Bertalan Havashi, the Prime Minister's press chief. The meeting focused on Hungarian-Austrian relations and the possibilities for peace building in the Russian-Ukrainian war. They also talked about the topicalities of European public life and the political representation of national and Christian values, with a special focus on next year's European Parliament elections. Later, Prime Minister Viktor Orban received former Czech Prime Minister Andrej Babiš at the Carmelite Monastery as well. He held bilateral talks with the president of the main opposition ANO party. During those talks, they assessed Hungarian-Czech relations and, on the basis of their long years of cooperation, identified the common political tasks ahead. Mr. Babiš thanked Mr. Orban for inviting him to the celebrations of 20th August and to the World Athletics Championships. The Iron Dome air defense system intercepted another drone launched from the Gaza Strip on Monday. As Israel Hayom reported, the IDF said that an unidentified aircraft was detected flying over the Gaza Strip towards Israeli territory. They said that the drone was monitored from the moment it took off and did not cross into Israeli territory, and that no alert was issued because the aircraft posed no threat to residents in the area. Similarly, a day earlier, the Iron Dome had intercepted a UAV launched from the Hamas-dominated enclave. Hamas sources told Lebanon's Al-Akhbar news agency that several drones were fired into Israeli territory adjacent to Gaza, and that the terror group is working to develop its military capabilities to surprise the IDF in a future conflict. An Iranian general has agreed with Oleg Salyukov, the commander-in-chief of the Russian ground forces, to strengthen bilateral military cooperation on projects aimed at improving the combat readiness of the two countries' armed forces. Iran, which is considered by the Russian Federation as a key state in the Middle East, is a strategic partner of Russia, and the current stage of our partnership is characterized by a permanent, intensive political dialogue, said Salyukov. The Moscow briefing noted that the Iranian delegation will visit the military educational institutions of the Russian ground forces and enterprises of the defense industrial complex. The delegation also visited the Armia 2023 Military Technology Forum, where it got acquainted with new weapons and equipment of the Russian ground forces. Danish Defense Minister Jakob Ellemann-Jensen said that we donate weapons on the condition that they are used to expel the enemy from Ukraine, and no further. These conditions apply, be it tanks, fighter jets, or anything else, the minister was quoted as saying by several news agencies. In a statement on Monday, Russian ambassador to Copenhagen, Vladimir Barbin, condemned the announcement the previous day by the Danish and Dutch governments that they would hand over US F-16s to Ukraine, warning that the move would lead to an escalation of the war. Ukrainian President Volodymyr Zelensky thanked the US for the F-16s in a speech to the parliament in Copenhagen on Monday, saying that all of Russia's neighbors would be at risk if Ukraine did not win. And finally, for the weather, in the evening, clouds are expected to increase in certain places of Hungary, with scattered thunderstorms possible as well. Tomorrow will continue to be sunny. The temperatures will average around 20 to 24 degrees Celsius in the morning and 32 to 37 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Am Montag setzte sich die diplomatische Betriebsamkeit im Karmelitenkloster fort. Ministerpräsident Viktor Orban empfing den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, wie Bertalan Havashi, der Pressechef des Ministerpräsidenten, mitteilte. Im Mittelpunkt des Treffens standen die ungarisch-österreichischen Beziehungen und die Möglichkeiten der Friedenskonsolidierung im russisch-ukrainischen Krieg. Sie sprachen auch über die Aktualität des öffentlichen Lebens in Europa und die politische Vertretung der nationalen und christlichen Werte, mit besonderem Augenmerk auf die Wahlen zum Europäischen Parlament im nächsten Jahr. Später empfing Premierminister Viktor Orban den ehemaligen tschechischen Premierminister Andrej Babiš im Karmelitenkloster. Er führte bilaterale Gespräche mit dem Vorsitzenden der größten Oppositionspartei ANO. In ihren Gesprächen zogen sie eine Bilanz der ungarisch-tschechischen Beziehungen und ermittelten auf der Grundlage ihrer langjährigen Zusammenarbeit die gemeinsamen politischen Aufgaben, die vor ihnen liegen. Herr Babiš dankte Herrn Orban für die Einladung zu den Feierlichkeiten am 20. August und zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft.
Das Luftabwehrsystem Iron Dome hat am Montag eine weitere vom Gazastreifen aus gestartete Drohne abgefangen, wie Israel Hayom berichtet. Die IDF sagte, dass ein nicht identifiziertes Flugzeug entdeckt wurde, das über den Gazastreifen in Richtung israelisches Gebiet flog. Die Drohne sei vom Moment des Starts an überwacht worden und habe das israelische Hoheitsgebiet nicht überflogen, und es sei kein Alarm ausgelöst worden, da das Flugzeug keine Gefahr für die Anwohner darstelle. Einen Tag zuvor hatte Iron Dome eine Drohne abgefangen, die von der Hamas beherrschten Enklave aus gestartet war. Hamas-Quellen berichteten der libanesischen Nachrichtenagentur Al-Akbar, dass mehrere Drohnen auf israelisches Gebiet, das an den Gazastreifen angrenzt, abgefeuert wurden und dass die Terrorgruppe an der Entwicklung ihrer militärischen Fähigkeiten arbeitet, um die IDF in einem künftigen Konflikt zu überraschen. Ein iranischer General hat mit dem Oberbefehlshaber der russischen Bodentruppen Oleg Salyukov vereinbart, die bilaterale militärische Zusammenarbeit bei Projekten zur Verbesserung der Kampfbereitschaft der Streitkräfte beider Länder zu verstärken. Der Iran, der von der Russischen Föderation als ein Schlüsselstaat im Nahen Osten betrachtet wird, ist ein strategischer Partner Russlands, und die gegenwärtige Phase unserer Partnerschaft ist durch einen ständigen, intensiven politischen Dialog gekennzeichnet, sagte Salyukov. Laut dem Moskauer Briefing wird die iranische Delegation die militärischen Bildungseinrichtungen der russischen Bodentruppen und Unternehmen des Verteidigungsindustriekomplexes besuchen. Die Delegation besuchte auch das Militärtechnologieforum Armia 2023, wo sie sich mit neuen Waffen und Ausrüstungen der russischen Bodentruppen vertraut machen konnte. Der dänische Verteidigungsminister Jakob Ellemann-Jensen sagte, wir spenden Waffen unter der Bedingung, dass sie dazu verwendet werden, den Feind aus der Ukraine zu vertreiben, und nicht weiter. Diese Bedingungen gelten, egal ob es um einen Panzer, Kampfjets oder etwas anderes handelt, wurde der Minister von mehreren Nachrichtenagenturen zitiert. In einer Erklärung vom Montag verurteilte der russische Botschafter in Kopenhagen, Wladimir Barbin, die Ankündigung der dänischen und der niederländischen Regierung vom Vortag, der Ukraine US-Kampfflugzeuge vom Typ F-16 zu überlassen, und warnte davor, dass dieser Schritt zu einer Eskalation des Krieges führen würde. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky dankte den USA für die F-16 in einer Rede vor dem Parlament in Kopenhagen am Montag und sagte, dass alle Nachbarn Russlands in Gefahr seien, wenn die Ukraine nicht gewinne. Und schließlich zum Wetter. Am Abend sollen die Wolken stellenweise zunehmen, wobei vereinzelte Gewitter möglich sind. Morgen wird es weiterhin sonnig. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 20 bis 24 Grad am Morgen und zwischen 32 und 37 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. ביום שני, הפעילות הדיפלומטית נמשכה במנזר הכרמלית. ראש הממשלה ויקטור אורבן היה הראשון שקיבל את קנצלר אוסטריה לשעבר סבסטיאן קורץ, אמר ברט אלון הובשי, ראש לשכת העיתונות של ראש הממשלה. בפגישה נדונו יחסי הונגריה-אוסטריה והאפשרויות ליצור שלום במלחמה הרוסית-אוקראינית. הם גם דיברו על אקטואליה של החיים הציבוריים באירופה, הייצוג הפוליטי של ערכים לאומיים נוצריים, במיוחד לגבי הבחירות לפרלמנט האירופי בשנה הבאה. מאוחר יותר ראש הממשלה ויקטור אורבן קיבל את ראש ממשלת צ'כיה לשעבר אנדרי בוביש במנזר. הוא קיים פגישה דו-צדדית עם נשיא האופוזיציה, ראש מפלגת ANO. במהלך המשא ומתן הם העריכו את יחסי הונגריה-צ'כיה, ועל סמך שיתוף הפעולה הרב שנים שלהם הם זיהו את המשימות הפוליטיות המשותפות העומדות בפניהם. אנדרי בוביש הודה לוויקטור אורבן על ההזמנה לחגיגות ה-20 באוגוסט ואליפות העולם באתלטיקה. כיפת ברזל ירתה ביום שני רחפן נוסף ששוגר מרצועת עזה, כך כתב ישראל היום. מצה"ל נמסר כי כלי טיס לא מזוהה, זוהה מעל רצועת עזה לכיוון שטח ישראל. לדבריהם, המל"ט היה במעקב מאז ההמראה ולא חצה את שטח ישראל, ולא ניתנה התראה מכיוון שהמטוס לא היווה איום על התושבים באזור. באופן דומה, יום קודם לכן ירתה כיפת ברזל מל"ט ששוגר מהמובלעת שבשליטת חמאס. מקורות בחמאס אמרו לסוכנות הידיעות הלבנונית אל-חבר כי מספר מל"טים נורו לשטח ישראל וכי ארגון הטרור פועל לפיתוח היכולות הצבאיות שלו כדי להפתיע את צה"ל בעימות עתידי. גנרל איראני סיכם עם אולג סליוקוב, המפקד העליון של הכוחות היבשה הרוסים, לחזק את שיתוף הפעולה הצבאי, שמטרתו יישום פרויקטים שמטרתם לשפר את מוכנות הלחימה של הכוחות המזוינים של שתי המדינות.
איראן, שהפדרציה הרוסית רואה בה כמדינת מפתח במזרח התיכון, היא שותפה אסטרטגית של רוסיה, והשלב הנוכחי של השותפות מאופיין בדיאלוג מדיני אינטנסיבי מתמיד, אמר סליוקוב. המידע ממוסקבה הסביר כי המשלחת האיראנית תבקר במוסדות החינוך הצבאיים של כוחות הקרקע הרוסיים ובחברות של מתחם התעשייה הביטחונית. המשלחת ביקרה בפורום הטכנולוגי הצבאי ארמיה 2023, שם למדו על הנשק והציוד החדשים של כוחות הקרקע הרוסיים. שר ההגנה הדני הצהיר כי אנו תורמים נשק בתנאי שהם משתמשים בו לגירוש האויב משטחה של אוקראינה, ולא יותר מזה. התנאים האלה חלים בין היתר אם מדובר בטנקים, מטוסי קרב או כל דבר אחר. ציטטו מספר סוכנויות חדשות את ראש המשרד. בהצהרה ביום שני גינה שגריר רוסיה בקופנהגן, ולדימיר ברבין, את הודעת ממשלת דנמרק והולנד שלשום כי יעבירו מטוסי F-16 אמריקאים לאוקראינה, והזהיר כי המהלך יוביל להסלמת המלחמה. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הודע על מטוסי ה-F-16 בנאום בפני הפרלמנט של קופנהגן ביום שני, ואמר כי כל שכנותיה של רוסיה יהיו בסכנה אם אוקראינה לא תנצח. וכעת למזג האוויר, בשעות הערב צפוי להיות מעונן, ייתכנו גם גשמים פה ושם, מחר תמשיך לזרוח השמש, הטמפרטורות תהיינה בין 20 ל-24 מעלות בבוקר, ובין 32 ל-37 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.